I think I'm audible and also visible. Yesterday, actually, I taught you so much, but unfortunately, it got recorded only till this. After this, it didn't get recorded, so I have to take it again. Okay, so please listen, guys. I think I'm audible. Am I audible? Okay, so you can see he talked about it was recorded till Vegas as far as I know. So we have the anterior vagus and posterior vagus. As you all know, at first for the stomach there was the left and right. If this is the stomach, there was left and right vagus. But because the stomach rotated 90 degrees clockwise, the left vagus went posterior and right vagus became anterior. So we have the anterior vagal trunk and the posterior vagal trunk, and vagus gives lot of branches like celiac branch, hepatic branch, and one important branch is the nerve of Latharget. Okay, and the nerve of Latharget is responsible for the acid secretions, and the posterior vagal trunk is also giving nerve of Grassi for the fundus of the stomach. So we have this nerve of Latharget. Why I'm stressing on this is for treatment of ulcers, we have an option called vagotomy. Okay, but as we saw, the vagus nerve is useful for emptying. Uh, there are three vagotomies. If you're going to do a truncal vagotomy, you are dividing the entire anterior and posterior vagal trunk. So it is going to cause a disturbance in the gastric emptying. And there is one other option called selective vagotomy, where we cut only the nerve of Latharget that is going to be responsible for the acid secretion. But this also causes a disturbance in the gastric emptying. Then we have a thing called the highly selective vagotomy, where the nerve supply of the cells responsible for the gastric secretion alone is cut. Okay, so which are the cells responsible for the acid secretion? Which are the cells responsible for the acid secretions? So here are so many cells that are present in the mucosa of the stomach. So we have the surface mucus cells which secretes mucin, and we have the mucous neck cells also secretes mucin. We have the parietal cells which secretes the acid and also the intrinsic factor which is necessary for the absorption of B12, and we have the chief cells for the secretion of pepsinogen, and we have the G cells for the secretion of gastrin. So which is the cell responsible for the acid secretion? Parietal cell. So the denervation of the parietal cell alone is sufficient. Okay, and that procedure is called as a highly selective vagotomy. Okay, which is useful in case of ulcer without causing any disturbance in the gastric emptying. Then we will talk about spleen. A spleen is a lymphoid organ, you all know, and the spleen is situated in the left hypochondrial region. Okay, it is beneath the ninth, 10th, and 11th ribs. Okay, but the axis of the spleen is along the axis of the 10th rib. The axis of the spleen is along the axis of the 10th rib, and talking about spleen, we have anterior end, posterior end. So this is your posterior end, and this is your anterior end. This entire thing is your anterior end. So this point between the superior border and the anterior end is called as the anterobasal angle. Okay, this point between the inferior border and the anterior end is called posterobasal angle.
Why we are talking about this is because in splenomegaly, this anterobasal angle will be the first to be palpated. அதை தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பால்பேட் பண்ணி பார்க்க முடியும், ஸ்ப்ளீனில் என்லார்ஜ் ஆயிருக்கா இல்லையா அப்படின்றது. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஏ கிளினிக்கல் ஆங்கிள். ஓகே, ஸோ ஆஸ் ஐ செட் பிஃபோர், இதுதான் சுப்பீரியர் பார்டர், இது இன்டர்மீடியட் பார்டர், இது இன்ஃபீரியர் பார்டர். இந்த இன்டர்மீடியட் பார்டரில் தான் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குன்னா ஹைலம் இருக்குது, அங்கே ஸ்ப்ளீனிக் ஆர்ட்ரி போகுது, ஸ்ப்ளீனிக் வெயின் வெளில வருது. ஓகே, ஸோ இம்ப்ரெஷன்ஸ் பற்றி பார்த்தோன்னா மேலே வந்து ஒரு பெரிய கேஸ்ட்ரிக் இம்ப்ரெஷன், ஓகே, ஸ்டொமக்கோட இம்ப்ரெஷன் இருக்குது. கீழே வந்து ரீனல் இம்ப்ரெஷன் இருக்குது. ஓகே, கீழே ரீனல் இம்ப்ரெஷன் இருக்குது. ஹைலம் கிட்ட எல்லாருக்குமே தெரியும் பேங்க்ரியாஸோட இம்ப்ரெஷன் இருக்கும். அப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து என்ன இம்ப்ரெஷன் இருக்கும், இப்படி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்கே வந்து இந்த அசெண்டிங் கோலன், அப்புறம் ரைட் கோலிக் ஃப்ளெக்ஷர், ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் கோலன், அப்புறம் லெஃப்ட் கோலிக் ஃப்ளெக்ஷர். அதனால் என்ன இருக்குது, இங்கே வந்து இந்த லெஃப்ட் கோலிக் ஃப்ளெக்ஷர் இருக்கும், அதனால் இங்கே வந்து கோலிக் இம்ப்ரெஷன். ஓகே, கேஸ்ட்ரிக் இம்ப்ரெஷன் ஃபார் தி ஸ்டொமக். அப்புறம் இங்கே வந்து ரீனல் இம்ப்ரெஷன் ஃபார் தி கிட்னி, அப்புறம் பேங்க்ரியாட்டிக் இம்ப்ரெஷன், அப்புறம் வந்து இங்கே கோலிக் இம்ப்ரெஷன். ஓகே, next we're talking about peritoneum of spleen. Spleen is an intraperitoneal organ. It is completely covered by peritoneum. பார்த்தீங்களா, கம்ப்ளீட்லி கவர்ட் பை பெரிட்டோனியம் தெரியுதா. ஆனால் 2 லிகமெண்ட்ஸ் இருக்குது. என்னென்ன லிகமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா, பிட்வீன் தி ஸ்டொமக் அண்ட் த ஸ்ப்ளீன். என்ன லிகமெண்ட்டா, இதுதான் வந்து கேஸ்ட்ரோ ஸ்ப்ளீனிக் லிகமெண்ட். அந்த பேரே சொல்லுது, கேஸ்ட்ரோ ஸ்ப்ளீனிக் லிகமெண்ட். பிட்வீன் தி கிட்னி அண்ட் த ஸ்ப்ளீன், லீனோ ரீனல் லிகமெண்ட். இப்போது கேஸ்ட்ரோ ஸ்ப்ளீனிக் லிகமெண்ட்டோட கண்டென்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஷார்ட் கேஸ்ட்ரிக் ஆர்ட்ரிஸ், அப்புறம் வந்து ஆக்சசரி ஸ்ப்ளீன்ஸ்லாம் வரும். அதை கூட ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டாம். கேஸ்ட்ரோ ஸ்ப்ளீனிக் லிகமெண்ட்டோட கண்டென்ட் ஷார்ட் கேஸ்ட்ரிக் ஆர்ட்ரிஸ். ஷார்ட் கேஸ்ட்ரிக் ஆர்ட்ரிஸ்லாம் வந்து பிரான்ச்சஸ் ஃப்ரம் தி ஸ்ப்ளீனிக் ஆர்ட்ரி. இந்த லீனோ ரீனல் லிகமெண்ட்டோட கண்டென்ட் என்ன, ஸ்ப்ளீனிக் ஆர்ட்ரி, அப்புறம் டெய்ல் ஆஃப் தி pancreas. ஓகே, கேஸ்ட்ரோஸ்ப்ளீனிக் கண்டென்ட்டோட கண்டென்ட் என்ன, கேஸ்ட்ரோஸ்ப்ளீனிக் லிகமெண்ட்டோட கண்டென்ட் வந்து ஷார்ட் கேஸ்ட்ரிக் ஆர்ட்ரிஸ். ஷார்ட் கேஸ்ட்ரிக் ஆர்ட்ரிஸ் வந்து பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் ஸ்ப்ளீனிக் ஆர்ட்ரி. லீனோ ரீனல் லிகமெண்ட்டோட கண்டென்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்ப்ளீனிக் ஆர்ட்ரி, அப்புறம் டெய்ல் ஆஃப் தி pancreas. டெய்ல் ஆஃப் pancreas. ஓகே, இதை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும், இதை கேட்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து we have one another ligament. என்ன லிகமெண்ட்னா, ஃப்ரெனிகோகோலிக் லிகமெண்ட். ஃப்ரெனிகோகோலிக் லிகமெண்ட்னா ஒன்றுமே இல்லை, ஃப்ரெனிகோனா டயஃப்ராம், டயஃப்ராமுக்கும் இந்த லெஃப்ட் கோலிக் ஃப்ளெக்ஷருக்கும் நடுவில் உள்ள லிகமெண்ட்டுக்கு பேர் தான் ஃப்ரெனிகோகோலிக் லிகமெண்ட். டயஃப்ராமுக்கும் லெஃப்ட் கோலிக் ஃப்ளெக்ஷருக்கும் நடுவில் உள்ள லிகமெண்ட் பேர் தான் வந்து என்னது, ஃப்ரெனிகோகோலிக் லிகமெண்ட். அங்கே தான் அந்த ஸ்ப்ளீன் போய் உட்காந்துருக்கும். அதனால் ஃப்ரெனிகோகோலிக் லிகமெண்ட்டாக கரெக்டாக அந்த ஸ்ப்ளீன் உட்கார்ற மாதிரி இருக்கிறதுனால இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஏ சீட் ஆஃப் த ஸ்ப்ளீன். இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஏ சீட் ஆஃப் தி ஸ்ப்ளீன். நெக்ஸ்ட் ஸ்ப்ளீன் வந்து இஸ் சப்ளைட் பை ஸ்ப்ளீனிக் ஆர்ட்ரி. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் இருக்குது அயோட்டா. அயோட்டா இருக்கா, அயோட்டாவில் இது வந்து சீலியாக் ட்ரங்க். இந்த சீலியாக் ட்ரங்க் வந்து 3 பிரான்ச்சஸ் கொடுக்குது. ஒன்று வந்து லெஃப்ட் கேஸ்ட்ரிக் ஆர்ட்ரி, அப்புறம் வந்து டார்ச்சுவஸ் ஸ்ப்ளீனிக் ஆர்ட்ரி, அப்புறம் வந்து ஒரு காமன் ஹெப்பாட்டிக் ஆர்ட்ரி கொடுக்குது. சீலியாக் ட்ரங்க்லேருந்து 3 பிரான்ச்சஸ் வருது. இதில் இந்த ஸ்ப்ளீனிக் ஆர்ட்ரி வந்து ஒரு டார்ச்சுவஸ் ஆர்ட்ரி. ஸ்ப்ளீனிக் ஆர்ட்ரி ஒரு டார்ச்சுவஸான ஆர்ட்ரி. ஸோ இந்த ஸ்ப்ளீனிக் ஆர்ட்ரி வந்து என்னவா டிவைட் ஆகும்னா, இட் டிவைட்ஸ் இன்டு செக்மெண்டல் ஆர்ட்ரிஸ். இட் டிவைட்ஸ் இன்டு செக்மெண்டல் ஆர்ட்ரிஸ். அந்த செக்மெண்டல் ஆர்ட்ரிஸ்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, they are end arteries. Segmental arteries are